Good afternoon to everybody. Here it is Friday afternoon. We are in Elafonisos, and we have a very interesting slot this afternoon. And we have the first speaker will be our friend. They come from Smailo, and his goal it was to be with us today, Sylvain. But due to the fact that the date is 24 hours and you work for 23 hours, it's a little bit complicated to arrive in time. Now he's in the Sifnos Island. Καλησπέρα σας λοιπόν και από εμένα είναι Παρασκευή απόγευμα, βρισκόμαστε στην Ελαφώνησο για αυτή τη νέα συνεδρία και ήθελα να σας πω ότι θα είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα συνεδρία. Ξεκινάμε με έναν πολύ καλό φίλο από την οργάνωση Smailo, ο οποίος θα ήθελε να είναι εδώ μαζί μας, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η μέρα έχει 24 ώρες και εκείνος εργάζεται 23 από τις 24, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νησί της Σύφνου και θα μας μιλήσει. I met Sylvain on the Ocean Week in Monaco. He made a very good presentation. He had a very good relation with Prince Albert Foundation. And I asked him why not to do a presentation or to come in Elafonisos. He said yes. Unfortunately, due to the time constraint, he's still in Sifnos. But he promised me that in the next months, he will come because I believe Smailo he could be a good partner for Elafonisos. Τον Σιλβάν τον γνώρισα στη διάρκεια της ομάδας των ωκεανών, τα Ocean Week, στο Μονακό. Έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση, έχει και άλλωστε πολύ καλή σχέση με το ίδρυμα του πρίγκιπα Αλβέρτου. Μου άρεσε τόσο πολύ η παρουσίασή του που αμέσως τον κάλεσα να έρθει εδώ στην Ελαφώνησο και μου είπε ναι με ενθουσιασμό, αλλά δυστυχώς είναι ακόμα στη Σύφνο. Ελπίζω ότι θα καταφέρει να έρθει άμεσα και είμαι σίγουρος ότι ο οργανισμός Smailo μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός εταίρος για όλα όσα κάνουμε εδώ στην Ελαφώνησο. Sylvain, le floor is yours. Σιλβάν, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Ενρίκο. I want to thank you and all the Elafonisos Eco team for inviting me. And again, I apologize for not being able to join you this time. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στα ελληνικά τον Ενρίκο, αλλά και ολόκληρη την οικολογική ομάδα της Ελαφωνήσου που με καλέσανε. Ελπίζω σύντομα να μπορέσω να είμαι μαζί σας. I think Greece, more than ever these days, is the place to be if you want to talk about sustainable island development. Many events, I think, are going on these days. On Rhodos, talking about energy. In Zakynthos, talking about biodiversity. Here, us in Sifnos, talking about integrated management of natural resources. You in Elafonisos, many things in Greece these days. Θεωρώ ότι η Ελλάδα πραγματικά είναι το μέρος που πρέπει να είναι κανείς αυτή τη στιγμή, να βρίσκεται, εάν θέλει να μιλήσει και να ενημερωθεί για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά δρόμενα, πάρα πολλές ενέργειες. Στη Ρόδο συζητήσεις για την ενέργεια, στη Ζάκυνθο συζητήσεις για τη βιοποικιλότητα, εδώ στη Σύφνο συζητήσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και φυσικά να μην ξεχνάμε και όλη τη δουλειά που κάνετε εσείς στην Ελαφώνησο. So for the next time in Elafonisos for the Green Week and the series of events, I also on my side will work for so that we can all solely come and meet on Elafonisos, so Elafonisos can be the heart of the discussion for green and sustainable islands in Greece and beyond. Επομένως, την επόμενη φορά που θα διοργανώσετε έτσι μια πράσινη εβδομάδα, που θα διοργανώσετε μια οικολογική συζήτηση τόσο σημαντική, μιας τέτοιας εμβέλειας, εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί, να βρεθούμε μαζί σας, ούτως ώστε
η Ελαφώνησος να βρίσκεται στην καρδιά, να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων για αειφόρο και πράσινη ανάπτυξη των νησιών. So let me now share the screen. Να μοιραστώ την οθόνη μου λίγο μαζί σας. That should work. Fantastic. So I'm gonna here today present the organization I'm representing, SMILO, the Small Islands Organization. So who we are, what we do, and give you a few examples reflecting on, in particular, on what I'm doing here these days in Sifnos to shed some light on what is it we're doing on small islands worldwide. Σήμερα λοιπόν στη διάρκεια της παρουσίασής μου θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην οργάνωσή μου. Ονομαζόμαστε SMILO από τα αγγλικά αρχικά των λέξεων Small Islands Organization, δηλαδή οργάνωση μικρών νησιών. Και στην διάρκεια της παρουσίασης θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω ποιοι είμαστε και τι ακριβώς κάνουμε, κυρίως αυτές τις τελευταίες μέρες που βρισκόμαστε στη Σύφνο. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη δράση μας στην πρόσφατη ενδεικτικά για να μας γνωρίσετε καλύτερα. So, first of all, just a few dates and key information on our genealogy. So we were born from an initiative led by Conservatoire du Littoral. It's the French coastal agency. Back in 2013, this public agency initiated this program on small sustainable islands, which has grown into the association I represent today, SMILO. We were created in 2016, and from then we've been continuously developing, testing many things, and we're now entering in sort of an expansion or in a new phase of the life of the organization. Να ξεκινήσω με μία μικρή παρουσίαση της ιστορίας μας, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη, ωστόσο υπάρχει ένα παρελθόν. Οπότε ξεκινάμε από το 2013, όπου το Conservatoire du Littoral, που είναι ο δημόσιος φορέας διαχείρισης των παράκτιων χώρων στην Γαλλία, αποφασίζει με μία πρωτοβουλία να αρχίσει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Το 2016 έχουμε τα επίσημα εγγένεια της SMILO. Είναι μία οργάνωση η οποία διαρκώς αναπτύσσεται, διαρκώς εξελίσσεται και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση επέκτασης, μία νέα φάση στην πορεία μας. So we came up with our own definition of small islands. There are many out there, but so the territories of interest for us are islands that are smaller than 150 square kilometers, which are not connected by a bridge to the mainland or another bigger island, that are inhabited or not, but we work with islands where there is some human presence, and areas that are protected or not, but definitely the protection of marine and also terrestrial areas on islands is something that we're encouraging, and we do this in NEC all around the world. Θα ξεκινήσω λίγο δίνοντας τον δικό μας ορισμό του τι εστί μικρό νησί. Υπάρχουν χιλιάδες άπειροι ορισμοί εκεί έξω, αλλά εμείς αποφασίσαμε ότι για τη δική μας δράση ως μικρό νησί εκλαμβάνουμε οτιδήποτε καλύπτει μια επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 150 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Θέλουμε να μην υπάρχει κάποια χερσαία σύνδεση, κάποια γέφυρα δηλαδή που να συνδέει με την ενδοχώρα. Το αν θα υπάρχει ανθρώπινη κατοικία, αν θα υπάρχει ανθρώπινος οικισμός πάνω στο νησί ή όχι, δεν είναι ο βασικός παράγοντας που θα μας τραβήξει το ενδιαφέρον. Επίσης, αν θα τελεί κάτω από κάποιο καθεστώς προστασίας ή όχι, αυτό δεν είναι καθοριστικό για μας, παρότι σαφώς και ενθαρρύνουμε την προστασία τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου περιβάλλοντος του νησιού. So here is the map of the islands we're working with. There are two colors. The islands in blue are the islands
that we're connected with through a project. The other islands in black, the islands that are part of our network. Βλέπετε εδώ πέρα σε αυτό το χάρτη μία απεικόνιση των νησιών με τα οποία ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία κωδικοποίηση με δύο βασικά χρώματα. Με μπλε βλέπετε τα νησιά με τα οποία συνδεόμαστε μέσα από κάποιο έργο, κάποιο project. Με μαύρο είναι τα νησιά τα οποία είναι ήδη μέλη του δικτύου μας. I look forward to see the name of Elafonisos on this time, next time we'll discuss. Και πραγματικά περιμένουμε με αγωνία την επόμενη φορά να έρθει και να μπορούμε να δείξουμε με κάποιο χρώμα και την Ελαφώνησο σε αυτό το χάρτη. Εντάξει. So here is the scope of our work on this slide. So we've decided to break down sustainable development into themes of focus for our action. So first and foremost, we invest time and energy in trying to support good governance on small islands, working with public, private, and the inhabitants or the civil society, meaning associations. Τώρα να σας μιλήσω λίγο για το αντικείμενο, για το στόχο, το όραμα της οργάνωσής μας. Σαφώς αυτό που μας απασχολεί είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Και αποφασίσαμε ότι για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά θα έπρεπε να εστιάσουμε σε διαφορετικά πεδία και θα έπρεπε με τη βοήθεια συγκεκριμένων ειδικών ομάδων που αυτή τη στιγμή έχουμε θεσπίσει να αφιερώνουμε χρόνο, ενέργεια σε κάποιους πυλώνες. Το πρώτο τέτοιο πεδίο, ο πρώτος πυλώνας είναι η καλή διακυβέρνηση και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να συνεργαζόμαστε με όλους τους απαραίτητους φορείς, με τις κυβερνήσεις, με τις τοπικές αρχές και φυσικά με τους ανθρώπους, τους κατοίκους, είτε πρόκειται για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, είτε πρόκειται για τοπικούς συλλόγους, οτιδήποτε. And so on this base, on this work with the local actors and the focus on governance, we work on 5 themes, which are water, waste, landscape, and landscape you also have this heritage, cultural aspect, energy, and biodiversity. Excuse me, what was between water and landscape? The second theme? Waste. Sorry. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, η συνεργασία μας με τους τοπικούς παράγοντες, τους τοπικούς φορείς, ουσιαστικά κινείται γύρω από 5 βασικές θεματικές ενότητες. Έχουμε το νερό και τους υδάτινους πόρους, τα απορρίμματα, το τοπίο, το φυσικό τοπίο, την ενέργεια και τη βιοποικιλότητα. Thank you. Here, just a few numbers. So 45 islands in 20 countries, 150 members are part of our network. So it ranges from a local association to public authorities like municipalities or metropolis. We have also parks and many managers of protected areas, and also institutional partners like UNESCO or the Global Island Partnership. We're currently running 28 projects worldwide. And one key figure on this slide is the 1.2 million euro that we've been able to invest on islands during the last 4 years. Έτσι λοιπόν κάποιους αριθμούς για να μπορέσετε να μας καταλάβετε καλύτερα, να μας γνωρίσετε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με 45 νησιά από 20 χώρες, σε 20 χώρες. Έχουμε 150 μέλη στο δίκτυό μας. Τα μέλη αυτά εκτείνονται από τοπικούς συλλόγους μέχρι δημοτικές αρχές. Σε πιο μεγάλες μετροπόλεις μπορεί να συνεργαζόμαστε με φορείς διαχείρισης, για παράδειγμα πάρκων, με θεσμικούς εταίρους. Έχουμε και θεσμικούς εταίρους όπως είναι η UNESCO, όπως είναι το Global Island Partnership και με αυτές τις πολύ σημαντικές συμμαχίες έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στα προηγούμενα 4 χρόνια να έχουμε μια επένδυση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ήδη πραγματοποιηθεί και διεξαχθεί σε 24 νησιά.
So here I will go very fast. This is the information you have on our website. We're totally transparent. These are the list of people that are financing our actions. It ranges from public investment banks from France, public funds in Europe, private funds like the Fondation Prince Albert, where we met, I mean, thanks to which we met with Enrico and others. So yeah, feel free to go on the website or come back to us for any information on this. Εδώ πολύ γρήγορα, γιατί όλα αυτά είναι πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε και στο site μας, γιατί πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε απόλυτη διαφάνεια. Μία μικρή σύνοψη των χορηγών μας, οι οποίοι μπορεί να είναι από οποιοδήποτε κλάδο μπορείτε να φανταστείτε, τράπεζες, ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμική χορηγία όπως είναι το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό. Όλα αυτά είναι στο site μας και ό,τι ώρα θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε και να τα δείτε. So brief. I will skip this one. So the label is something that we've created, developed, and we're now promoting. We have developed this mechanism, which I will be telling you about the next slide, which is meant to recognize local dynamics. So the label Small Sustainable Island we've developed is not a certification such ISO or any kind of certification where you have some specific goals to reach. We're working on each island, for each island, so each island is defining its own objectives and we'll try to steer that. But I'll get back to this in the next slide. Εδώ πέρα να σας μιλήσω λίγο καλύτερα για το έργο μας. Το πρώτο που έχουμε θεσπίσει είναι το label, είναι μια συγκεκριμένη ετικέτα, την αναπτύξαμε εμείς οι ίδιοι, αυτή τη στιγμή την προωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν μηχανισμό που επιτρέπει τον εντοπισμό της κάθε δυναμικής σε τοπικό επίπεδο. Δεν μιλάμε για μία πιστοποίηση όπως είναι το ISO που κινείται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα και τιμές. Έχει να κάνει πιο πολύ με έναν μηχανισμό που επιτρέπει σε κάθε νησί να προσδιορίσει τους δικούς του στόχους και τις δικές του ανάγκες. So I skip this. This just to say here that we have different levels of labelization. Full, sectoral, like water waste, and also in progress, let's say for the first step of labelization. Oops. Αυτή η διαφάνεια είναι κυρίως για να σας εξηγήσω ότι υπάρχουν ουσιαστικά διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά την αποκόμιση αυτής της ετικέτας και αυτή η ετικέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε μία από τις θεματικές ενότητες που σας είπα πριν, όπως είναι το νερό και τα απορρίμματα. Let me stop here on the process. Sorry, here is you see the process which leads to the labelization. And this process is meant to guide local communities toward the better planning of this development of their territory. Yeah, maybe I stop here. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, γιατί ουσιαστικά μας δείχνει όλο αυτό που εμείς ονομάζουμε κύκλο ετικετοποίησης. Δηλαδή, για να μπορέσει όλη τη διαδικασία για να αποδοθούν συγκεκριμένες ετικέτες. Και βλέπετε ότι ξεκινάμε με έναν σχεδιασμό, με έναν εντοπισμό αναγκών. So, here I will not go in detail, but what I will insist on some of the key steps is first of all, we are asking islands that want to join this process is to establish an island committee. This island committee must have a certain level of representativity of the actors from the island. So again, it's public actors, it's elected people, it's private sector representative, and the civil society. The next step, which is key, is the diagnosis of the territory on the 5 themes we discussed previously, which is, the idea is to have a picture, state of the art, to begin the work with.
and then is to define a strategic plan. Of course, the diagnosis and the strategic plan definition are going through the validation of the silent committee. Να σας μιλήσω τώρα λίγο και για τα επόμενα στάδια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένα νησί το οποίο θέλει να ενταχθεί στο δίκτυό μας είναι να θεσπίσει μία ειδική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή σαφώς θα πρέπει να έχει εκπροσώπους από όλους τους τοπικούς φορείς, όπως σας ανέλαβα πριν, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία των πολιτών, τοπική σύλλογη και ούτω καθεξής. Πρέπει όλοι να εκπροσωπούνται και αυτή η επιτροπή, μόλις συσταθεί, αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα προβούμε στο δεύτερο βήμα, το οποίο είναι μία διάγνωση, αν θέλετε, της τρέχουσας κατάστασης βάσει των 5 θεματικών ενωτήτων που σας ανέφερα πριν. Αυτή η διάγνωση αποσκοπεί στο να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης στο νησί, που θα χρησιμεύσει στην κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, το οποίο στρατηγικό σχέδιο θα υποβληθεί στην επιτροπή που σας ανέφερα πριν, προκειμένου να λάβει έγκριση από αυτήν. So each of those steps I'm very much happy to get in touch with anyone interested to go into more details. I hope this one process one day will be adopted by Elafonisos and the team from Elafonisos Eco. Αυτά είναι λοιπόν τα βασικά βήματα, τα βασικά στάδια. Θα είναι μεγάλη μου χαρά να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο δίκτυό μας. Ελπίζω ειλικρινά ότι κάποια στιγμή η Ελαφόνησος θα διαθέτει μια τέτοια επιτροπή, η Ελαφόνησος θα είναι ένα ενεργό μέλος μας. So, I will not go here in details, but we have explanation for each of the steps, as I said. Και πάλι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε εξηγήσεις για κάθε ένα από τα βήματα που σας ανέφερα, σε όποιον ενδιαφέρεται. Let's say explanation and guiding steps. So it's a step-by-step process, and let's say that the guidance is not just like based on some PDF document that exists, but is also through the experience of the islands that have already been going through the process. Επειδή ακριβώς μιλάμε για μια διαδικασία η οποία γίνεται βήμα προς βήμα, έτσι και εμείς θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος να προσφέρουμε καθοδήγηση και βοήθεια είναι βήμα προς βήμα. Έτσι, όταν σας λέω ότι είμαστε στη διάθεσή σας να εξηγήσουμε, να δώσουμε απαντήσεις, δεν εννοώ ότι θα σας στείλουμε ένα στεγνό έγγραφο PDF, το οποίο σαφώς και υφίσταται, το έχουμε και αυτό, αλλά πάσα στιγμή, κάθε φορά που θα μας ζητήσει κάποιος βοήθεια και καθοδήγηση, θα προσφέρουμε και την εμπειρία που θα έχουμε αποκομίσει μέχρι εκείνο το σημείο από όλα τα υπόλοιπα νησιά. So I will skip here some of the things that we helped the island with, but very briefly, we propose technical support with the different expertise, different events, different workshops and trainings. Θα προσπεράσω λοιπόν εντάχει τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε στους συμμετέχοντες, στα μέλη μας. Απλά να αναφέρω επιγραμματικά ότι σαφώς και παρέχουμε τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη, γιατί μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, γιατί βοηθάμε στην διοργάνωση ή αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση συμβάντων, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων. We also have some financial mechanism for the islands that succeed in progressing through the labeling process. Επίσης, έχουμε και ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό, τον οποίο διαθέτουμε για να βοηθήσουμε τα νησιά να ακολουθήσουν αυτήν την διαδικασία βήμα προς βήμα. I will skip this part, but again, those mechanisms about financing is also something we've described. So again, islands that succeed in getting the label, we try to secure funds to invest on small concrete action. Και πάλι εδώ πέρα θα τα πω εντάχει. Ουσιαστικά
Έχουμε στην άκρη ένα ταμείο και αυτό το ταμείο χρησιμεύει ούτως ώστε μόλις ένα νησί καταφέρει να λάβει την αντίστοιχη ετικέτα, την αντίστοιχη σήμανση, τότε εμείς διαθέτουμε μέρος των κονδυλίων μας για την υλοποίηση δράσεων στο νησί αυτό. So here are some examples you will find all on our website of these actions that we've supported through actually small and smaller grants ranging from 3,000 to 50,000 euro. Και πάλι κάποια παραδείγματα εδώ πέρα δράσεων που έχουν υλοποιηθεί. Θα μπορείτε να τα δείτε όλα στο website που διαθέτουμε. Και να πω ότι οι δράσεις υποστήριξης και χρηματοδότησης που αναλαμβάνουμε κυμαίνεται βάσει μικρών ποσών χρηματοδότησης. Μπορεί να είναι από 3.000 μέχρι 15 ή το πολύ 50.000 ευρώ. So visibility, we like from website to podcast to video, etc. We try to really to valorize the member islands of Smilo. So we showcase the things they do, being events, being concrete actions. And we try to make as much noise, if I may say, as possible. Όσον αφορά τώρα την αναγνωρισιμότητα και την ορατότητα, η αλήθεια είναι ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και μέσω του website αλλά και μέσω κάποιων podcast που υποστηρίζουμε όλα τα νησιά που είναι μέλη του Smilo, αναφέρονται και συζητάμε τις δράσεις που γίνονται εκεί. Γενικά προσπαθούμε, αν θέλετε, να δημιουργούμε ντόρο γύρω από τα μέλη μας. So here now the last slide, I want to just shed some light. Could have chosen from many of these actions we support, but I will shed some light on this project that is ongoing, which includes the island of Sifnos, where I am now. Και μία τελευταία διαφάνεια για να χρησιμοποιήσω ενδεικτικά ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις και δραστηριότητες που έχουν γίνει, αλλά προτιμώ να σας μιλήσω για μία δράση που υλοποιείται αυτή τη στιγμή και υλοποιείται στο νησί της Σύφνου που και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. So I'm gonna be again very brief, just to tease you a little bit, to find out more. So this is a project that will take place on 4 islands of the Mediterranean. We called it Integrated Management of Natural Resources. It's financed by the Prince Albert II of Monaco Foundation with the institutional and technical support of Conservatoire du Littoral and a very close association to us, PIM Initiative. Πρόκειται λοιπόν, θα σας πω πολύ λίγα λόγια, θα το εκλάβετε αυτό σαν ένα μικρό teaser για αυτά που κάνουμε. Είναι μια δράση η οποία εκτείνεται σε 4 νησιά της Μεσογείου. Ο τίτλος έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων. Χρηματοδότηση έχουμε λάβει από το Ίδρυμα του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό και η επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη γίνεται από το Conservatoire du Littoral. So on each island it's a twofold objective. Is the integration of the island into the Smilo labeling process and the realization of concrete actions that will shed light on solutions for sustainable development of islands. Έτσι λοιπόν, σε κάθε νησί υλοποιούνται δράσεις οι οποίες έχουν διτό χαρακτήρα, έχουν 2 σκοπούς. Ο πρώτος είναι το νησί αυτό να ενταχθεί ολοκληρωμένα στην διαδικασία αποκόμισης της ετικέτας του Smilo και ο δεύτερος στόχος είναι να υπάρξουν δράσεις συγκεκριμένες για την ανέβρεση λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης. So we've coupled one experienced island, let's say, because she's with us from the start. It's the island of Porquerolles in France, with new islands to our community. Island of Sifnos in Greece, Pakeni Island
It's a small archipelago next to the island of Hvar in Croatia and the island of Lipari in Italy. Αυτό που κάνουμε είναι ότι παντρεύουμε, αν θέλετε, ενώνουμε δύο διαφορετικούς παράγοντες, δύο διαφορετικά νησιά, ένα πεπειραμένο με ένα καινούριο, με ένα άπειρο νησί. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά το πεπειραμένο νησί της Porquerolles από την Γαλλία, το οποίο είναι μαζί μας από την αρχή, από την ίδρυση του θεσμού, της οργάνωσής μας, και από την άλλη έχουμε κάποια πιο νέα νησιά, πιο άπειρα, πιο ξέβγαλτα, τα οποία είναι η Σύφνο στην Ελλάδα, ένα μικρό νησί έξω από το Χάρι στην Κροατία και ένα νησάκι στην Ικαρία της Ιταλίας. And to finish, just to zoom now on the very concrete actions that will take place on these islands. So again, besides the integration to this labeling process, so island committee, diagnosis of the territory, strategic planning, we really want to have these concrete actions take place. They are really the engine of change on islands, we believe. So in France, we'll work on sustainable management of green waste in Porquerolles. In Croatia, we'll work with the local community and especially the fishermen in the process of the establishment of a marine protected area around the Pakleni Islands. And in Italy, in Lipari, we'll work on the preservation of specific lizard, the windwall lizard, which is very much endangered as a species. So we'll work on a program of reintroduction, preservation, and also the valorization of this process. And I'll tell you a little bit more about Sifnos to finish. Έτσι λοιπόν θα κοιτάξουμε λίγο τώρα πιο συγκεκριμένα τις δράσεις. Είπαμε ότι το πρώτο βήμα είναι η ενσωμάτωση, η ένταξη στο δίκτυο Smilo, γιατί αυτό από μόνο του προϋποθέτει όλα όσα σας ανέφερα πριν, ότι θα έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή με όλους τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, θα έχει γίνει μια διάγνωση, θα έχει γίνει ένα στρατηγικό σχέδιο, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή αν δεν έχει έρθει και αν δεν τελεστεί από το εσωτερικό του κάθε νησιού. Στη συνέχεια έχουμε κάποιες δράσεις οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τα νησιά τα οποία μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι στην Γαλλία έχουμε μία δράση που αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Στην Κροατία συνεργαζόμαστε με αλιείς, μικροαλιείς κυρίως. Στην Ιταλία έχουμε εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο είδος σάβρας, το οποίο είναι ενδυμικό και απειλούμενο με εξαφάνιση. Και τώρα θα σας πω και λίγα λόγια για το τι κάνουμε στην Σύφνο. So 2 days ago we held the first meeting of the island committee here under the impulsion of the municipality, together with the local association and different representatives of organization on the island. This was the first step, and the next part, besides this first step in the labeling process, we've initiated the discussion to define the site and what will be done in a demonstration area to restore dry stone walls, to work on the replanting of local species, talking about flora, and also organize a set of trainings on the building techniques of dry stone walls. Τώρα, στην Σύφνο πριν από 2 μέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής που σας ανέφερα. Είχαμε εκπρόσωπο από τη Δημαρχία, είχαμε εκπροσώπους από τοπικούς συλλόγους, τοπικές οργανώσεις και ΜΚΟ. Το επόμενο βήμα είναι ότι θα ξεκινήσουμε άμεσα τις συζητήσεις για ένα μέρος το οποίο θα λειτουργήσει ως εκθεσιακό μέρος, αν θέλετε, γιατί εκεί θα έχουμε 2 διαφορετικά εργαστήρια. Το ένα θα αφορά τις ξερολιθιές και πώς μπορούμε να ανανεώσουμε τον τρόπο οικοδόμησης με τοπικά υλικά, με τον παλιό τρόπο οικοδόμησης,
Και από την άλλη θα έχουμε ένα εργαστήριο το οποίο θα μιλήσει για το πώς μπορούμε να φυτέψουμε εκ νέου χλωρίδα η οποία είναι ενδυμική στον τόπο, κάποια φυτά τα οποία αποτελούν κομμάτι του νησιού, της Σύφνου και πλέον έχουν παραγωνιστεί. And so my last minute is gone. I hope to see you all soon in Elafonisos, together with our friends from Wings of the Ocean, which have helped us connect also. So, ευχαριστώ πάρα πολύ, and I wish you all a very nice event. Thank you, Sylvain. I believe that we will continue to partner together because with Kraken and the Wind Ocean, we will continue and we'll have a very good program and activities that will be in Elafonisos end of September. Next time you will come in Elafonisos surely. In the meantime, we keep in contact together or in France or somewhere else because I believe that Smilo could be a good partner with Elafonisos Eco. Thanks a lot and good afternoon in Sifnos. Arrivederci. Ciao ciao. Arrivederci. Ciao. Γεια σας.
Good afternoon, Elena. You are one of Hello. our key partners. Last year, you were here live with our friend Laura from Italy. This time, you will be on Zoom. So one time physically, one time in Zoom. So next time, back again physically there. Έλενα, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε και πάλι που είσαι μαζί μας, έστω και αν φέτος γίνεται μέσω Zoom. Πέρσι ήσουν εδώ μαζί στην Αστυπάλαια, μας έδωσε μια εξαιρετική ομιλία. Ήσουν πραγματικά ένας ουσιαστικός εταίρος όλης αυτής της προσπάθειας, μαζί με την Λάουρα από την Ιταλία. Οπότε, εφόσον το πάμε διαδοχικά, ελπίζω την επόμενη χρονιά να είσαι εδώ πάλι μαζί μας με φυσική παρουσία στο νησί της Ελαφωνήσου. Ο λόγος σε σένα. On this week, we were talking about waste, and your zero waste again network. It could be helpful for us to understand more what could be your suggestion for our island. Όπως καταλαβαίνεις, από την ημέρα που ξεκινήσαμε από την Τρίτη, μιλάμε διαρκώς περί αποβλήτων. Οπότε η δική σας πρωτοβουλία περί μηδενικών αποβλήτων, το λεγόμενο Zero Waste, ελπίζω να μας βοηθήσει και εμάς ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε πρωτοβουλίες και δικές σας ιδέες. The floor is yours, Elena. Το βήμα σε σένα, λοιπόν, Έλενα. Thank you, Enrico. Kalispera. Good afternoon. I'm Elena Oikonomou. I work at EcoRec, Ecological Recycling Society, the national partner of Zero Waste Europe in Greece. As Enrico said, last year we were there with you along with Zero Waste Italy, my colleague Laura Lopresti. This year, sadly, we cannot be there, either of us, but we wanted to give the message for zero waste management and for municipalities to develop their own zero waste strategies. So I'm going to start my presentation. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ θερμή πρόσκληση. Πέρσι, όπως είπε και ο διοργανωτής σας, ήμασταν στο νησί μαζί με την Λάουρα Πρέστη, την φίλη και συνάδελφο και συνοδοιπόρο από το Zero Waste Italy. Θα ήθελα λοιπόν στα επόμενα λεπτά να μεταφέρω και εγώ το δικό μου μήνυμα γύρω από όλη αυτή την προσπάθεια και κυρίως για το πώς οι Δήμοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για την μείωση των αποβλήτων, έτσι ώστε να φτάσουμε στα μηδενικά απόβλητα. A little bit about our organization. Ecological Recycling Society is an environmental organization that focuses on the protection of the environment and sustainable management of resources, waste, water, and energy. It was founded in 1990 and has promoted recycling and best practices in waste management in Greece ever since. It also participates in various European and international networks, such as Reuse and Zero Waste Europe. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο πράγματα για τον οργανισμό μας. Ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 1990 ως EcoRec, Eco Recycling Society. Τολμώ να πω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα στο κομμάτι της ανακύκλωσης, της διαχείρισης αποβλήτων, με μια σειρά διεθνών συνεργασιών και εταίρων που είναι μαζί μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. As an organization, we focus on waste reduction, the reduction of single-use plastics and plastic bags, home composting, developing pay-as-you-throw systems, preparation for use and reuse of waste, electrical and electronic equipment, and zero waste. Θα ήθελα να πω ότι δραστηριοποιούμαστε σε μια σειρά τομέων, όπως είναι προφανώς η προσπάθεια περιορισμού των αποβλήτων, όπως είναι η διαδικασία της λιγότερης χρήσης του πλαστικού, η προφανώς ακόμα μικρότερη χρήση των πλαστικών σακουλών, η επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών μέσω ανακύκλωσης. We participate in various national and EU projects. At this moment, one of our biggest projects is Life IP, Circular Economy Implementation in Greece, for which we are developing the first pay-as-you-throw systems along with municipalities, the Ministry of Environment, and various partner institutions. But we also undertake public awareness campaigns
We have a vast environmental education program for more than 15 years. And we participate as consultants and representatives of the civil society in various legislative developments along with the Ministry of Environment and other institutions. Θα ήθελα να πω ότι επιπλέον είμαστε σε μια διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια που προσπαθούμε να θέτουμε σε εφαρμογή διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα. Το πιο σημαντικό είναι το Life ID που επί της ουσίας ασχολείται με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τους Δήμους, με την κοινωνία, την τοπική την κοινωνία των πολιτών. Επίσης, δραστηριοποιούμαστε στο κομμάτι του συστήματος της πληρωμής κατά την απόρριψη. Επιπλέον, κάνουμε μια σειρά εκστρατιών ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τα ζητήματα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ εδώ και 15 χρόνια ασχολούμαστε πάρα πολύ και με την εκπαίδευση των ανθρώπων για να μπορέσουμε να πετύχουμε την περιώνυμη ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Also, we run a Circular Economy Eco Observatory, which has been on pause for the past 2 years due to COVID. And we participate in the networks I mentioned before, especially regarding Zero Waste Europe network. I will be speaking a little bit more on what we do with municipalities in the following slides. Ωραία. Θα ήθελα πλέον να σας πω ότι έχουμε δημιουργήσει και ένα παρατηρητήριο, το οποίο δυστυχώς λόγω της πανδημίας του COVID τα 2 προηγούμενα χρόνια δεν μπόρεσε να είναι δραστήριο όπως θα ήθελε. Σε κάθε περίπτωση, η δικτύωση είναι η λέξη κλειδί, μέσω της οποίας προσπαθούμε να προωθήσουμε τα ζητήματα γύρω από τα μηδενικά απόβλητα στην Ευρώπη και θα ήθελα κυρίως να επισημάνω τις συγκεκριμένες προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα μαζί με τη συνεργασία των Δήμων για την προσπάθεια του περιορισμού των αποβλήτων έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή στο περιβόητο Zero Waste. Σε επόμενες λοιπόν διαφάνειες θα μιλήσω ακριβώς για τέτοιες δράσεις που γίνονται στην Ελλάδα. First of all, a little bit of background. As of 2021, in Greece, it's mandatory to implement a few newer concepts in waste management, which are not so new in Europe, but they're quite new for our legal system. So separate collection for plastics, glass, metal, paper, and bio-waste, organic waste, kitchen and garden waste. Development of municipal infrastructure for the preparation of reuse and recycling. And as well, there have been some targets, such as the target to achieve 55% of reuse and recycling by 2025. Simultaneously, it's now within the Greek legal system that municipalities can develop their own pay-as-you-throw systems to increase the cost effectiveness of waste management and promote a more sustainable management model. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι στα πλαίσια όλων αυτών των προσπαθειών θα πρέπει λίγο να κάνουμε μια ειδική αναφορά στην κείμενη ελληνική νομοθεσία. Ο νόμος 4819 του 2021, που είναι επί της ουσίας μια εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, μιλάει για την σημασία του διαχωρισμού μεταξύ πλαστικών, γυαλιού, μετάλλου, χαρτιού και φυσικά των οργανικών αποβλήτων τόσο από τους κήπους όσο και από τις κουζίνες. Επιπλέον έχει τεθεί στόχος για επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων προϊόντων και βεβαίως υπάρχει ο στόχος που έχει τεθεί για 55% χρήση επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων μέχρι το 2025. Ταυτοχρόνως βοηθάμε τους Δήμους έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν το δικό τους σύστημα πληρωμής κατά την απόρριψη, το λεγόμενο Pay as you throw, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί δυνάμει των κοινοτικών υποχρεώσεων. Also, it's important to note the Law 4736 of 2020, which imposes certain bans on single-use plastic products for the public and private sector. So, moving on. Επιπλέον, να αναφερθώ και στο νόμο 4236 του 2020, που αναφέρει τη ρητή απαγόρευση χρήσης πλαστικών μιας χρήσης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. So we're at a place where there are several waste management challenges that the municipalities need to address.
The biggest one in 2022 is the introduction of the landfill tax. The landfill tax was introduced for the first time in 2012, but as of 2022, municipalities will have to start paying a tax that's tied to the amount of residual waste that is being landfilled. This is a new development for municipalities, but there are also many more challenges as infrastructure availability for recycling and reuse, institutional capacity, funding and personnel, and especially true for an island, a great challenge is the spatial zoning of recycling infrastructure and waste management infrastructure in general. Θα ήθελα επιπλέον να πω ότι υπάρχουν σειρά προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι Δήμοι εν έτη 2022. Συγκεκριμένα γνωρίζουμε όλοι για τον φόρο, ο οποίος επιβάλλεται από το 2012 για την απόθεση υπολειμματικών αποβλήτων. Μάλιστα, ιδιαιτέρως για το 2022, 10 χρόνια μετά δηλαδή την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου, βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια επιπλέον επιβάρυνση λόγω των υπολειμματικών αποβλήτων για τους Δήμους. Ταυτοχρόνως, άλλες σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι έχουν να κάνει με τη χρηματοδότηση, με το προσωπικό, με τους χώρους για τους χώρους όπου θα υπάρχει ανακύκλωση και φυσικά τους χώρους υγειονομικής ταφής. So the solution that Zero Waste Europe proposes and that we're working on at EcoRec with Greek municipalities is how can we change waste management to implement a zero waste vision. So zero waste means that we focus on the conservation of resources and the circularity of resources within the economy. So the ultimate goal is the reduction of residual waste and the reduction of waste production. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω το εξής, ότι στην προσπάθεια αυτή καλούνται όλοι οι Δήμοι να βρούνε τρόπους έτσι ώστε να φτάσουν στα περιβόητα μηδενικά απόβλητα στο Zero Waste. Η συνεργασία λοιπόν με τους Δήμους είναι απαραίτητη και το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων όπως γίνεται σήμερα. Η λέξη κλειδί λοιπόν είναι η λεγόμενη κυκλικότητα των πόρων και βεβαίως η επαναχρησιμοποίηση υλικών και φυσικά η χρήση ανακυκλώσιμων προϊόντων. So in a zero waste municipality, we place the focus on a continuous effort to reduce waste, not through landfill or incineration, but by creating and implementing plans and actions that reduce the overall municipal waste production. Επί της ουσίας, μέσω της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής περί μηδενικών αποβλήτων, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι απλώς η μείωση των υπολειμματικών αποβλήτων, ούτε φυσικά η καύση αυτών, αλλά να μπορέσουμε στην πηγή να μειώσουμε τα απόβλητα που παράγονται. So within our networks, with the municipalities that we work with, and there are over 300 municipalities at the European level that work towards zero waste goals, we focus on prevention and we focus on a zero waste management hierarchy, which starts with rethinking our own habits and the way we consume and use materials. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Zero Waste εργάζεται με πάνω από 300 δήμους σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και βεβαίως να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη ιεραρχία προτεραιοτήτων για να δούμε πώς οι δήμοι θα μπορέσουν να φτάσουν στα λεγόμενα μηδενικά απόβλητα. A zero waste hierarchy starts, as we said, with rethinking the way we consume and we use materials. And at the municipal level, we focus on material recovery, first of all, through separate collection and increasing recycling.
Επιπλέον, το ζήτημα είναι πώς χρησιμοποιούμε τα υλικά, πώς θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα υλικά και κυρίως πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε την ανακύκλωση αυτών. So at the local level, we urge communities and municipalities to adapt to a new waste management culture. Before we even throw something, a material in the garbage bin, we focus on increasing reuse and then afterwards recycling rates in order to reduce our residual waste. Separate collection is the first step for municipalities to improve their overall waste management processes, and planning for separate collection of organics is key in improving the quality of our recyclables as well. Θα ήθελα επιπλέον να πω σε αυτό το σημείο ότι σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο λοιπόν τοπικών κοινωνιών, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε να υιοθετηθούν νέοι τρόποι, μια νέα κουλτούρα διαχείρισης των αποβλήτων. Και βεβαίως απαραίτητη προϋπόθεση όλο αυτό είναι η ενίσχυση ανακύκλωσης. Και για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται ένας ξεχωριστός διαχωρισμός των διαφόρων προϊόντων, έτσι ώστε να αυξηθεί φυσικά η ανακύκλωση, να αυξηθούν ακόμα και η σωστός διαχωρισμός των οργανικών αποβλήτων, έτσι ώστε τελικά να μπορέσουμε να φτάσουμε στους στόχους των μηδενικών αποβλήτων του Zero Waste. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι οι διοργανωτές με ενημέρωσαν ότι έχετε μόλις 3 λεπτά ακόμη για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ. At this moment, in Greece, we are actually in about a month, we will be announcing the first municipalities who will join the Zero Waste Europe network of Zero Waste city candidates. So European cities and municipalities who develop a unique for each zero waste strategy in order to tackle different and various waste challenges. One of these municipalities in Greece will be an island. Islands are particularly interesting case studies as they have their own unique challenges, such as population fluctuation due to tourism and an intense waste production during the summer months. And also they face challenges with spatial zoning. Θα ήθελα επιπλέον να πω για την περίπτωση της Ελλάδος, αλλά και όχι μόνο, ότι αυτή τη στιγμή είναι υποδημιουργία ένα δίκτυο των υποψηφίων ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν εφαρμόσει μία μοναδική στρατηγική για την αντιμετώπιση όλου αυτού του ζητήματος. Μάλιστα, μία από τις υποψήφιες δημοτικές αρχές, ένας υποψήφιος δήμος, θα είναι νησί, ένα ελληνικό νησί. Και γιατί νησί? Νησί γιατί πολύ απλά τα νησιά αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένες και σημαντικές προκλήσεις, όπως για παράδειγμα τις πολύ μεγάλες αξιομειώσεις του πληθυσμού μεταξύ της χειμερινής περίοδου και της τουριστικής περίοδου. Επίσης, η μεγάλη δυσκολία που υπάρχει είναι η οριοθέτηση ενός χώρου ανακύκλωσης στα νησιά. However, we have observed that even though the challenges on an island are significant, even in terms of waste infrastructure and waste management infrastructure availability, or challenges that have to do with tourism and the abrupt population fluctuation, local societies have been proven to be able to achieve great results, even greater than bigger or more organized cities. And this happens because it's not this hard to, when we come together and act as a community, to see a really, really big and encouraging change in a relatively little time. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι παρατηρήσαμε ότι παρά το γεγονός ότι πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα στη δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων, επίσης ότι, όπως είπα και προηγουμένως,
Λόγω του τουρισμού υπάρχει μια σημαντική εξομοίωση του πληθυσμού μεταξύ της καλοκαιρινής, της θερινής περίοδου, της τουριστικής περίοδου και του χειμώνα. Οι τοπικές κοινωνίες πολλές φορές, οι μικρές κοινωνίες, έχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό γιατί πολύ απλά η μικρή κοινωνία των πολιτών σε ένα μικρό τόπο μπορεί πολύ ίσως ευκολότερα από ό,τι έχουμε δει να συσπηρωθεί γύρω από έναν τέτοιο κοινό στόχο. So to close this presentation, I will be mentioning the example of Sardinia, which went from 3.0 separate collection in 2003 to 60.5 separate collection in 2016, surpassing the European goal at the moment. Today, Sardinia is one of the best performing islands in Europe as regards to waste management, and they achieved this incredible progress through a combination of measures, which was separate collection and especially separate, a very targeted separate bio-waste collection, pay-as-you-throw schemes and economic incentives for citizens and businesses that participated in this effort, door-to-door collection systems for all major waste streams, all more frequent waste streams, and a system for home composting where residents got equipment in their own homes to compost and produce their own compost from their organic waste. So in the end, Sardinia managed to reduce waste generation by 80 kilos per inhabitant per year. Για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα. Το παράδειγμα της Σαρδινίας. Στη Σαρδινία έχει φτάσει από 3,08 που γινόταν ο διαχωρισμός των απολύτων στο 60,5%. Πραγματικά είναι το νησί με τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη. Θα μου πει κάποιος πώς κατάφερε η Σαρδινία να πετύχει κάτι τέτοιο. Η απάντηση είναι μέσω μιας σειράς πολλαπλών δράσεων και μέτρων που υιοθετήθηκαν. Καταρχάς, υπήρχε ένα σύστημα ξεχωριστής συλλογής και διαλογής των ανακυκλώσιμων προϊόντων. Υπήρχε προφανώς συλλογή των βιοαποβλήτων, κίνητρα που δόθηκαν τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα σπίτια, έτσι ώστε να εφαρμόσουν το σύστημα της πληρωμής κατά την απόρριψη με συγκεκριμένα κίνητρα τόσο για τα σπίτια όσο και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον γίνεται συλλογή στα ίδια τα σπίτια καθώς και κομποστοποίηση. Έχει φροντίσει η Δημοτική Αρχή και το νησί να δώσει τον απαραίτητο εξοπλισμό στα σπίτια έτσι ώστε να μπορεί να παράγει κάθε σπίτι το δικό του κομπόστ. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών, θα αποκλίνοντας, είναι ότι το νησί της Σαρδινίας κατάφερε να μειώσει κατά 80 κιλά ετησίως ανά κάτοικο την παραγωγή ρυπογόνων αποβλήτων. Zero waste needs participation of all of the municipality and of the local community. We can all work together for a better and more sustainable future. Thank you for your attention. Θα ήθελα να πω ότι η πρωτοβουλία των μηδενικών αποβλήτων είναι μια διαδικασία, είναι μια πρωτοβουλία που απαιτεί τη συνεργασία όλων των δήμων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε επί του πρακτέου σε αυτό που όλοι επιθυμούμε, που είναι ένα βιώσιμο περιβάλλον. Thanks a lot, Elena. I believe that the message went through. I think that now we just remain other 5 minutes just in English. We don't need the translation in Greek. I have one question, Elena. I heard that it could be in the future a new way of treat the waste management. Does it mean that you could take everything, is a question, in which you have food waste, plastic, glass, aluminium, not recyclable, plastic, everything together, you send to a plant, and the plant will separate the different item in a more, again, professional way. Do you believe that it is a dream? It is a valid future, or you believe that it is not the way to work in the future?
Well, I personally believe that from all the evidence that are out there in Europe and globally, it is better if separate collection is the basis of waste management. And that is because when we collect our waste separately, the rates, the contamination rates are lower, and the recovery rate, the capture rates, the recovery rates are higher, and the quality of the recyclable material is overall better. Separating organics especially is crucial, not only because of the contamination rates, but because organic waste can be treated relatively easily at a home level or a community level or a municipal level, and create good quality compost, which then can be used by the community itself. But also, separation of waste is the most cost-effective process as well. I agree with you, Elena. I believe that the fact to separate from the municipality in beginning the different item, it is much more ecological way of doing, because you could reduce it and not to send trucks of Scopedia in a plant. Something it is, this one it is something we need to clarify also in the periphery of Peloponneso, because now there will be a new plant in Scala, and I believe that it will be important also if you could help us to see what it is a procedure and what it is the best way to prepare a municipality like Elafonisos to be ready to do the right way when the plant of Scala will be ready. And I hope that you could help us and clarify also with the institution what is the best way real to work on it. And to work on it is, first one, it is to train the people, because to have really zero waste and to separate the collecting in the wrong way is much more easy to separate in the right way. Do you agree? Yes, of course, and we're always going to be there to support municipalities who want to increase the efficiency and sustainability of their waste management. Last but not least, I believe that as soon as we have more information about the Scala plant and how Elafonisos could send out all the waste that we have here, it will be great if we could combine once a meeting with the municipality, because you are real the expert and your voice have a real gain. It is a real one. We agreed 100%. Thanks a lot, Elena. Good afternoon. You are very nice to be with us also on Saturday. I know your commitment, and we keep in touch. Thank you. Arrivederci. Thank you, Ciao. Enrico, for the invitation.
hello to all the team, all the people that are checking us around the world, because we have a network of 125 countries, and being streaming, they have a very, very good tendency, more around the world than... we have now a 2 slot around Pavlo Petri. I believe that Pavlo Petit was a subject that come out a lot of time during these 5 days. And I believe that we have a jewel in our hand, and it is not yet enough recognized. I remember that we make a questionnaire to the tourists, and less than 25% are aware that exists Pavlo Petri. 75, they come in Elafonisos, they are not aware that exists Pavlo Petri. It is to go to Paris and don't know that exists Notre Dame. We can compare the same, because Notre Dame is very important for Paris, but Pavlo Petri, being the oldest submerged town in the world, and to be here and to not know that exists, it is not the right way to work on it. And also, when we say that we need to have an island, that the tourist must not be just focalized between 10 of July and 20 of August, Pavlo Petri, it could be real, a way to have to deseasonalize the season. It is true that if you want to take sunshine and to have a very good tan, if you go in March, in April, you don't have opportunity to become very, very tan your skin. But Pavlo Petri, you can go 8 months, 10 months per year, and you can see very well what could be. Okay, here we have some presentation about what you believe there could be Pavlo Petri in the future. We have Victoria, we have Elia, and Mariana. Who is Mariana? Mariana is there. Okay, Mariana is on working part, and you are in the speaking part. Okay, the floor is yours. Thank you. We want to thank you for bringing us here. We want to thank also our professor, Mr. Dendrinos, who invited us here. We are Victoria, Elia, and Mariana. We are architects, and this presentation has to do with our thesis project, which we did in 2019 in Xanthi on Democritus University of Thrace, where we studied. We had one more member with us, Elena Oikonomou. She could not be here today, but we have to say that too. So let's begin. So let's make an introduction to the area concerning our study. Beside Greece and Europe's most southeastern mainland city, Napoli, lies the settlement of Eglafia. Between the shore of Punta of Eglafia and the island Elafonisos, buried deep into the sea, there is an ancient civilization which dates back to 300 before Christ. Lake Strogili is a characteristic landmark of this area. In reality, it's more like a small lagoon located beside the beach of Punta and the summers of city of Pavlo Petri. Its shores shelter a variety of rare species of migratory birds and animals. Thus, it is considered an important windlet list under the Natura 2000 network. More specifically, there are over 220 species of plant, of which 9 are extremely rare, and 65 species of fauna, of which 13 are protected and 8 are endangered. The vegetation is similar to what is expected in all Mediterranean ecosystems, with the most important elements being the sand dune habitats and juniperus. A vast amount of birds species has been observed, with their population rising during migratory periods. The area
is, after all, connected via a migratory pathway of Africa. Lastly, protected species of sea turtle caretta caretta also reproduce there. The seasonality of Strongili Lake. The lake's region varies throughout the year. Its size ranges from 300 to 600 acres. It's connected through its southwest corner via a shallow channel of 80 to 100 meters. During the winter, the west side may also connect to the sea, especially during bad weather. In winter and autumn, the lake overflows, as you can see in the image. Mariana will continue with some historical and archaeological events about Pavlopetri. Thank you very much. In 1904, Fokiou Negris, a very important geologist, observed the underwater architectural remains on the shore for the first time in the southeast shore of Laconia. The remains are located in between the Pavlopetri Island and the shore of Buda in Vyklafia, exactly on the opposite side of Elafonisos. The observations of Negri, they stayed unverified until 1927, when oceanographer Nicolaus Fleming visited the area, and he found out frustrations on the surface of the sea. He came here to see the fluctuations on the surface of the sea in the Yeo, and he found out the remains in the underwater settlement. In 1967, there has been conducted the first research from University of Cambridge and the British School of Athens, in collaboration with the archaeologist Angelos Delivorias. From this investigation, they brought to light the prehistoric settlement that is it's wide in 3 periods of Chalkokratia. This is an ancient time from Greek history. In this age, Pavlopetri was a very healthy port, very important port, from the evidence of the ceramic evidence. And they saw that there is an influence between the Minoiki and Mykinaiki season. Yes. The port, due to the strategic geographical location, constitutes a very important station for the ships that they were doing trade routes on this part of the time. In the climax of the Ice Age, the population were supposed to be 500 to 2,000 people. The investigation is it's been conducted in 4 meters depth, and they found out that in an area of 30 square meters, that there are 15 buildings, in which some of them have rooms and some of them have open spaces, 5 roads, 2 chamber graves, and 37 graves on the shore. The investigation stayed only in the superficial collection of foundings, only fragments of ceramics. In this point, they found vessels and ceramic blades from Obsidiano and Pyrolitho, and figures of Minoikis origins, and some bones of animals. Fleming believed that probably 3 big earthquakes accompanied with a tsunami from 100 before Christ, before Jesus. These earthquakes made the situation change little by little, and gradually the city floated, and then it was abandoned.
They think in combination of the rise of the level of the sea and the earthquakes, the city led in the gradually sinking. So after all this, we tried to read the area. On the occasion of the archaeological site and the variability of the area, our thoughts led to the design of an open-air museum connected with some architectural roots. Wanting to create paths directly related to the synthetic tools that the place itself gave us, we made some observations in relation to the most intense elements of the place: the air, the water, the sand, and the light. Taking into account the fluctuation of the lake water, the changes in the intensity of the air, and the particularities of the relief, as well as its ability to constantly change, we tried to make the visitors experience literally the whole route, using them senses, which also change. So, in order to achieve this, we looked for correlations through the mentioned synthetic tools to create a relationship with the ground and a game with the horizon. So, our architectural proposal is in a few words the following. Through a main axis of movement oriented to the only visible land point of the underwater archaeological site, we started to form movements and paths on the axis. Through various design efforts, we realized that the axis of movement of the museum and the paths had to become one. Afterwards, we tried different materials adapted to the environment, such as reed or wood, but we realized that in this way we were submitting to an imitation game which did not fit the logic we had set in the beginning. So, on the one hand, the need to differentiate in the relation to our decision to touch the landscape without offending it, and on the other hand, the willingness to harmonize with the variability of the place, led to the use of a material that would make its presence felt in the area and would oppose to the relief. This material is a metal called corten, and its characteristic is the erosion of its faces over time without losing its strength. Now is the part that's called museology. Coming to this area for the first time, we discovered the two important elements that are very monopolize our interest from the very first. This is the natural environment from the first side. Thank you. And on the second side is the archaeological part. So, our first goal is to enlighten the visitor in relation to this and make them think and wonder about the past and the footprint that we live in real life today. This museum is characterized from 4 phases, with titles Γέννηση, birth, Βίος, life, Πέρας, completion, Μνήμη, memory, that consists information graven on the floor and on the sidewalks of the route. There are 3 experiential experiences, moments, that you find on the road, and then some glass showcases with exhibitions. The exhibition is separated in 4 stages and is based on the circles of life and the elements of the nature. On the first part, we begin with a ramp that elevates you in an upper level, and it's the first stage of the exhibition. This part is connected with the natural environment, and more specifically, it's graven on there is some information graven about the flora and the flora of the wetland on the west side, and on the east side about the fauna.
Continuing on the walk, the walker explores the first experiential experiment. This is called Genesis, birth. Coming into this experience, you rotate through a hole and you end up on the ground hole of the level, on the ground floor of the level, the ground floor, which is the lowest part of the lowest level. And in this, during the winter time, there is water, and during the summer, it's just some sand. Going on to the second stage of the exhibition, we move on through a stairway on an upper level, so we can see around and view the whole view. In this way, after we take the stair and we go down, we found again the water during the winter time or the sun during the summertime. Next station, it's the moment that's called Vios, as we said, life, that there is a very important connection between the walker and the air. In this experimental experience, you walk through this experience, and the curtain sounds. The curtain makes some sounds through the air. At the third part of the exhibition, we go up again with a ramp, and we continue to see about the connection from the ancient world. The walk of the exhibition is reversal. The time lapse is reversal from based on the beginning of the sinking through the discovery. In this way, we started. The walker is able to learn about this place from the moment that they started finding out what's going on there and the equipment that they used, about the mapping of the area. This equipment is being kept in some showcases which are located on the ground. On the way and to the right side of the route, there is a corridor. Following it, the visitor's lever drops and he ends up inside the dune. He therefore experiences the last stage called completion. An attempt is made to convey a sense of confinement and mystery using the contrast of light and dark. Trapped and at the same time immersed, the visitor observes beams of light starting from the ceiling and ending on the floor. These beams come from the floor plan and the sunken state engraved on the roof. Following it is the exhibition of archaeological findings, which are kept in glass showcases placed upright on the left side of the path, as well as on the ground. The last stage of the exhibition is called memory. There, through a large ramp that takes the visitor to a higher level, he meets photographic documents from the research of archaeologists during their attempt to map the underwater traces. The route ends at the observatory overlooking Pavlopetri. With the help of a ladder, there is the option of direct descent towards the exit of the route. Whether the visitor decides to climb the ramp at the fourth stage or he exits through the third stage is irrelevant. Either way, he ends up distancing himself, having been enriched by emotions and the necessary knowledge. This way, he has discovered the underwater state in situ and visited the ancient tombs on the stones. Here we're going to show you some renders from how we thought it's going to be in real life. This is the beginning, the ramp. This is the first stage that you learn about the flora. And the experimental experiences, these two.
This is through the winter time, that's why there is water. Some stops, some stations. Yeah, and that's it. There is a video as well to show you of how we thought it's going to be from the end, from the beach until the beginning. Thanks a lot. In your mind, you are young. You believe that you will see what you propose in this century, in this decade, in the next year, or when? This is a very good question. We would really love to see this is coming to life, because right now there is nothing. The visitors go there and they have no knowledge about this monument, and it's a very important monument, and we would like to see at least some kiosk or some informations about the place, even if we believe that an open-air museum accessible to everybody is going to be the solution. That's why we dreamed something like this, but we don't know if this could be possible because it's a very protected area, and maybe this will harm the area. But on the other side, it will help people to get informed about this. Because in these days, I believe that Pablo Petri come out at least 50 times. And now everyone is very excited on Pablo Petri. That was Inerit, that it was a group that was working how we could get Pablo Petri more well known. It was a master plan about Pablo Petri, your proposal to a museum. We have Maria that will ask what it is her point of view about
the future of Paolo Petri. I hope that this time it become at least some of the different ideas could become a reality. I suggest that we could propose to the municipality to have a working group. You could be part of this working group in order to have different actors that together we could make a plan step by step how we could obtain that something will happen. Because I agree with you on the process that as today about Paolo Petri there is just one sign, but it is it's not enough. And again, I believe that it's not only enough to sign and to say Paolo Petri go snorkeling over there, but must be a whole history around, because in reality, when you go to see Paolo Petri, you must be quite expert in order to see down what it is under the sea, the different construction. But if you prepare before with a museum, with a history, with a kiosk, with what it is, what it was in the past, I believe that you could have a good product for the future of the tourism in Elafonisos. Anyway, thanks a lot. Thank you very much. Hope to see you soon in Elafonisos to continue to have something become a reality. Thank you. Now we
We continue about Paolo Petri, and we have with me Maria Aronis, that is the Vice President of our Ecological Association. She is Elafonisiota. She passed her time also in Athens, but her heart it is here in Elafonisos, and she is quite expert in Paolo Petri because she's part of the council, and always she was trying to promote something else above CIMOS. Maria, the floor is yours. Thank you very much. Ο τόπος μας είναι μικρός. Μια νησίδα και τα περί αυτής στο νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου. Ο τόπος μας είναι μικρός, μα έχει παράδοση και ιστορία τεράστια που πάει χωρίς διακοπή 5.000 χρόνια πριν. Ακόμα και το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός σαν γίναμε νησί δεν διατάραξε τούτη τη συνέχεια. Our land is quite small. There is an island in the southeast edge of Peloponnese. Our land is small, but it has tradition and long history, but goes without stopping for 5,000 years now. No. Αυτός ο μικρός, ο απομακρυσμένος τόπος... Συγγνώμη Μαρία, έκοψα μια πρόταση. Even after the catastrophe of the earthquake and our existence as an island didn't stop this continuity. Αυτός ο μικρός, ο απομακρυσμένος τόπος, εκτός από μακρά ιστορία, έχει επιπλέον πρικιστεί και με ένα φυσικό δώρο που του προσδίδει σε πείσμα της περιορισμένης του έκτασης μια αναπλωσιά και μια ανοιχτοσύνη και ένα μέγεθος ανεξάντλητο τη θάλασσα. Και δεν εννοώ μόνο τη φυσική ομορφιά της θάλασσας, μα και την πρόκλησή της, το κάλεσμα των ανοιχτών οριζόντων, που διαμορφώνει τη φυσική ροπή για το καινούριο, το ελεύθερο πνεύμα, την αναζήτηση. This land is small and isolated. Except from a long history, it has also a natural gift that gives, even of the size of the land, this sense of space and this openness and this unlimited space, the sea. And I don't mean only the natural beauty of the sea, but also its Never mind. There-ness. The call of the open sea, the call of the open horizons that makes this natural vision of new, of free spirit and αναζήτηση? Search. Αυτός ο σπάνιος συνδυασμός της μακράς ιστορίας, της πλατιάς θάλασσας και της μικρής γης που χαρακτηρίζει αυτόν τον τόπο, αποτελεί συνάμα και τη μεγάλη του δύναμη, σαν να γεννάται όλος του ο πλούτος μέσα ακριβώς από την αντίθεση των μεγεθών που το συνιστούν. This rare combination of long history and sea, of this small land that characterizes this land, it also its great power. Like all this wealth, it's being born exactly inside the contrast of the size that makes this land. Αν ένας τόπος δεν είναι μόνο οι φυσικές ομορφιές του, μα και οι άνθρωποι και η ιστορία του, και η ιστορική μνήμη δεν είναι απλώς χρέος, μα βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, τότε οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την πολύτιμη συμβολή των συντοπιτών μας, όπως ο Κωνσταντίνος Μέντης, πανεπιστημιακός, και ο γιατρός και αρχαιολόγος Τζόρτζης Ανομήτρης, στην έρευνα, στην καταγραφή και στη διατήρηση αυτής της μνήμης και της ιστορίας του τόπου. Even this land, it's not only the beautiful landscape, but also the people and the history and the historical memory.
it's not only our duty to, but also our deep need as humans to mention and to mention the valuable help of our of the local people, like Konstantinos Mentis, who that he's part of academia, and also the doctor and archaeologist Georgis Anomitris for research for research and keeping this memory and history of the land. Το έργο τους μας θυμίζει ποιοι είμαστε, πώς βρεθήκαμε σε τούτο τον τόπο, τους αγώνες που έγιναν για να στεριώσουμε εδώ και να συνδέσουμε ελεύθερη και περήφανη τη μοίρα μας και τον πολιτισμό μας με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Γιατί η ιστορία του τόπου αυτού, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα και οι αναφορές σε αρχαία κείμενα, καλύπτει 5.000 χρόνια. Το 1968 ο Άγγλος αρχαιολόγος Νικόλαος Φλέμινγκ ανακάλυψε στον υποθαλάσσιο χώρο του Παυλοπετρίου, 600 μόλις μέτρα από το λιμάνι του νησιού, έναν προϊστορικό οικισμό και εργάστηκε με ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ για την αποτύπωση του οικιστικού σχεδίου. Their work reminds us who we are and how did we end up in this land. The fights that happened that brings us here and makes us free and proud to build our civilization with the history of modern Greece. For the history of this land, like the archaeological clues say, and in ancient texts, it's about 5,000 years. On 1968, the English archaeologist Nicholas Fleming, he discovered the underwater Pavlopetri archaeological area, 600 meters away from the port of the island, an archaeological civilization. And he worked with a group of archaeologists of Cambridge University to make the design, to create the design of the city. Yes. Σύμφωνα με τις τότε δημοσιεύσεις, η πολιτεία διαθέτει δρόμους, πλατείες, κτίσματα και τάφους μικηναϊκής εποχής και το μέρος πιστεύεται ότι κατοικήθηκε το 2800 π.Χ. Το Παυλοπέτρι προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου του Νότιχαν και από το 2009 ως το 2013 εκπονήθηκε εδώ σε τούτα τα νερά ένα σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα Βρετανών και Ελλήνων αρχαιολόγων με τη χρήση των πιο σύγχρονων μεθόδων ενάλειας αρχαιολογίας με σκοπό τη συνέχιση των προηγούμενων ερευνών, την τοπογράφηση, την ψηφιακή αποτύπωση του βυθισμένου οικισμού και την εκπόνηση σχεδίου προστασίας, συντήρησης και ανάδειξής του. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι το Παυλοπέτρι είναι η αρχαιότερη βυθισμένη πολιτεία στον κόσμο. Based on the research, this civilization had streets, squares, buildings, and ancient a graveyard of the Mycenaean era. This place was believed that it was full of people on the 2800 before Christ. Pavlopetri was interesting because and the interest of the archaeologists of the Nottingham University, and from 2009 to 2013 it was known as a very important research British and Greek program of archaeologists, and they were doing this research with
all the modern methods of underwater archaeology, with a goal to continue this research and this land plans of the underwater civilizations, to make also suggestions for protection, and but also a suggestion to make these plains known and help not to be destroyed, based on this new not elements. Okay, Whatever, not elements. Based on these two things, it was known that Pavlopetri was the anciest underwater city. Το Παυλοπέτρι, λοιπόν, είναι η αρχαιότερη βυθισμένη πολιτεία στον κόσμο με οργανωμένη κατοίκηση ήδη από την 4η χιλιετία από Χριστού, δηλαδή πάνω από 1200 περίπου χρόνια από ό,τι υπολογιζόταν αρχικά. Η ψηφιακή αναπαράσταση αυτής της πολιτείας παρουσιάστηκε στο γνωστό πλέον ντοκιμαντέρ του βρετανικού BBC με τίτλο «Παυλοπέτρι, η πόλη κάτω από τα κύματα». Το ντοκιμαντέρ και τα σχετικά δημοσιεύματα έκαναν την Ελαφώνησο γνωστή παγκοσμίως και δεν υπάρχει σήμερα κανείς, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να μην μιλά με θαυμασμό για το νησί με την αρχαιότερη βυθισμένη προϊστορική πόλη. Ο τόπος μας, επομένως, μπορεί να είναι ένας μικρός, μα μας κάνει περήφανους για ρίζες που ανάγονται στα πιο μακρά βάθη της ελληνικής ιστορίας. Σε αυτές τις παραλίες που τις κατοίκησαν Έλληνες, που ως φαίνεται είχαν αναπτύξει ιδιαίτερα το εμπόριο και την αυτοσύνη, έχουμε το μοναδικό προνόμιο να ζούμε εμείς σήμερα και να μεγαλώνουν τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Okay. So, About BBC. Yes. It was this documentary with the title Pavlopetri, the City Under the Waves. This documentary was made by the British BBC channel, and it was a documentary about the new research that made Elafoniso worldwide known, and nobody would speak until today for this issue, at least in a European level. And there is no one until now that doesn't talk about Pavlopetri with an excitement for the island, with the most ancient civilization underwater. Our land can be small, but at least makes us proud because of our roots that are close to the biggest underwater of the Greek history. Doesn't make sense in English, but in Greek it does. Όχι εύκολα, όχι χωρίς δυσκολίες. Η Ελαφώνησος, παρά το πλούσιο ιστορικό της παρελθόν, βιώνει ένα παρόν που στερείται των στοιχειωδών σε βασικούς τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η ακτοπλοεία, η αποχέτευση, η σύγχρονη ίδρυυση και το λιμάνι. Επιπλέον, σε ένα νησί που διαθέτει την αρχαιότερη βυθισμένη πολιτεία στον κόσμο και σε αρχαία κείμενα όπως του περιηγητή Παυσανία, αναφέρεται η ύπαρξη εδώ αρχαίων ιερών, δεν υπάρχει αρχαιολογικό μουσείο και σχέδιο προστασίας των αρχαιολογικών του χώρων. Διαθέτουμε έναν μοναδικό πολιτιστικό θησαυρό, το Παυλοπέτρι, και είναι καιρός να ευαισθητοποιηθούμε στο θέμα αυτό. Η μελέτη, η προστασία, η συντήρηση και η ανάδειξη του Παυλοπετρίου είναι άμεση προτεραιότητα για λόγους ιστορικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και οικονομικούς. It wasn't easy, but Elafonisos, except the rich historic past that
had, also has a future and presence that doesn't have the basic needs are not enough, like education, health, environment, culture, yes, the water system, let's say, and the port. Also, in an island that has the oldest and ancient underwater city in the world, and in ancient texts like from Pausanias, there is a part that says that here there were ancient temples, and we don't even have an archaeological museum and plan for protection these archaeological sites. We do have an amazing cultural treasure, Pavlopetri, and it's now time to do something about this issue. The research, the protection, the maintenance and of this area, it's our first need, and for historical and cultural and educational and financial reasons. Η ένταξή του στο πρόγραμμα Inherit της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Τη χρονική στιγμή όμως που εκπονούνταν οι τόσο σημαντικές μελέτες για το Παυλοπέτρι, λίγο αργότερα το κράτος, σύμφωνα με απόφαση αριθμού 243 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποίησεων, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το 2013, μεταβιβάζει και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ, Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, μεταξύ άλλων ακινήτων του ελληνικού δημοσίου και ακίνητο έκτασης 175 στρεμμάτων στην περιοχή των παραλιών Σίμου και Σαρακίνικου Ελαφονήσου. Μολονότι η κρατική απόφαση χαρακτηρίζει την έκταση ως περιοχή με δασικούς και περιβαλλοντολογικούς νομικούς περιορισμούς, το ίδιο το κράτος προχωρά στην εκχώρησή του, προκειμένου, όπως λέει, να αξιοποιηθεί τουριστικά, να αναγερθούν δηλαδή ξενοδοχεία και τουριστικές κατοικίες. Έχεις ακόμα 5 λεπτά να πω. Λοιπόν, in this time that there are so many researches being about Pavlopetri, the government, there was a government decision in November of 2013 that that exchanged some land, public land of 175 square meters, more than square meters, 175,000 square meters, παραπάνω, in the land of the beach of Simos and Sarakiniko. Even though the government decision says that the area it's in an area with environmental and forest restrictions, the government can't do can't take advantage of the place touristically and make, for example, make hotels and tourist accommodation areas. We suggest to proceed in Greek because we have only 3 minutes. Thank you. Ωστόσο, η εν λόγω παραβίαση αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, δεδομένου ότι το θέμα εμπίπτει σε ευρωπαϊκούς περιορισμούς. Η παραλία του Σίμου Σαρακίνικο είναι ένα από τα άλλα σπάνια δώρα, τα οποία έχει πρικιστεί ο τόπος. Η παραλία έχει πρωταρχική θέση στις παραλίες Μεσογείου, βρίσκεται μέσα στις 10 ομορφότερες παραλίες
του κόσμου και έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του τουρισμού της Ελαφωνήσου τα τελευταία χρόνια, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και έχει γίνει πλέον σήμα κατά τεθέν του νησιού μαζί με το Παυλοπέτρι ανά τον κόσμο. Η μοναδικότητα του Σήμου Σαρακίνικου δεν έγκυται μόνο στο σπάνιο φυσικό κάλος, στα εκπληκτικής ομορφιάς και καθαρότητας νερά. Η περιοχή, ως γνωστόν, έχει χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας του δικτύου Natura 2000, λόγω των αμοθινών και των ενδυμικών ειδών που εμφανίζονται αποκλειστικά στις παραλίες και στην ευρύτερη περιοχή της Ελαφωνήσου. Μεταξύ των βιότοπων και των αμοθινών είναι ο θαλασσόκεντρος από τα σπανιότερα και απειλούμενα είδη του Αιγαίου και της Μεσογείου, ο περίφημος κρίνος της θάλασσας, επίσης σπάνιος, και το φυτό σαπονάρια των Γιάγκελ, που έχει καταγραφεί μεταξύ των 50 νησιωτικών φυτών της Μεσογείου που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και χρήζουν προστασίας. Οι αμοθίνες που πλεονάζουν στο νησί έχουν διεθνώς χαρακτηριστεί ως δασικές προστατευόμενες παραλίες. Γενικά, στην προσεκποίηση περιοχή και συνολικά στην Ελαφώνησο έχουν καταγραφεί 9 εξαιρετικά σπάνια είδη φυτών και 13 προστατευόμενα είδη πανίδας, από τα οποία τα 8 είναι απειλούμενα με πλήρη αφανισμό. Πρόκειται επομένως για περιοχή όχι μόνο σπανίου φυσικού κάλους, αλλά και σπάνιας περιβαλλοντολογικής αξίας. Και ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα, κάτω από τη σκιά και τη θλίψη του πολέμου και της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης, που η θέση της Ελαφωνήσου και της περιοχής των Βατίκων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, παραμένει κομβικής εξαιρετικής σημασίας στα ενεργειακά σχέδια των κατά καιρούν κυβερνήσεων και συμμαχιών, ευρωπαϊκών συμμαχιών. Μέσα σε αυτό το κλίμα παραμένουμε αισιόδοξοι και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας και ιδιαίτερα τον Ενρίκο που έδωσε ελπίδα, φως και πράσινο χρώμα σε αυτό το νησί. Σε ευχαριστούμε πολύ. I just want to say a big thanks to Enrico that gave again hope to this island, and I'm really thankful about it and grateful. Ευχαριστώ πολύ. Okay, we have other two last presentations for this Saturday afternoon. The first one it is about flora protection. That means that in Elafonisos we have a lot of flora, and I believe that few people know exactly what we have,
And I believe it is good to have Vula, that is one of the more expert in agronomist environment, and again, also a lot of things to explain to us what it is, what they found, and what there is in Elafonisos that we could really use and promote in a different way. I believe that you were in the market in Neapoli to buy some flower, or you find it over there. Please, Vula, the floor is yours. Thank you very much. So the flowers are from Enrico's garden, because it's not permitted to cut plants from the rest area. It's a private area, so I cut some plants to show you some things. Yes, it's not permitted. Also in Enrico's place. No. Οπότε έκοψα μερικά φυτά από τη φύση εδώ της Ελαφονήσου, αλλά είναι από το σπίτι του Ενρίκο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην υπόλοιπη περιοχή και όχι ιδιωτική περιοχή είναι παράνομο το να κόβεις φυτά. So, Elafoni SOS Eco 2022. Good evening. I'm Stavroula Katsogianni. I'm an agronomist and landscape architect. I visit the island the last 20 years. Είμαι η Σταυρούλα Κατσογιάννη, γεωπόνος αρκτέκτον τοπίου και επισκέφτομαι το νησί τα τελευταία 20 χρόνια. If you can change the... And we list today many things about many islands, many countries, but I didn't hear somebody to speak about this island as I believe that I will do, because και επίσης ακούσαμε πάρα πολλά να λένε για τα νησιά, τα υπόλοιπα τα ελληνικά, άλλες χώρες ευρωπαϊκές και μη, αλλά δεν άκουσα να μιλήσει κάποιος για το συγκεκριμένο νησί σε ό,τι αφορά τη βλάστηση. Άρα, αυτή είναι η ευκαιρία μου να σας πω κάποια πράγματα. As you see, the vegetation in the island is small, is close to the earth. Η βλάστηση στο νησί είναι μικρή, είναι χαμηλή, είναι κοντά στη γη. The tallest tree in the island is Kedrus tree. And I'm speaking about the natural trees, not the trees we plant. Eucalyptus is not local. Also the koala are not local. Όπως είπα και στα αγγλικά, η βλάστηση στο νησί είναι χαμηλή, κοντά στη γη, και αυτό έχει σημασία. Το πιο ψηλό είδος βλάστησης είναι ο κέδρος. Και λέω ο κέδρος γιατί αυτός είναι το δέντρο του νησιού, έτσι. Δεν μιλάμε για τον ευκάλυπτο, για άλλα ξενικά ή είδη που είναι του ευρύτερου μεσογειακού τοπίου. Και γιατί είναι κοντά στη γη, why all these plants are near the earth, is somebody knows? Yes? Yes, one reason is this. That's a point. Because, why, γιατί τα φυτά είναι κοντά στη γη, δεν είναι πολύ ψηλά. Ο ένας λόγος είναι γιατί, όπως είπε πολύ σωστά η Βίνη, θέλουν να αποφύγουν τον δυνατό αέρα. Τα κάνει πιο ανθεκτικά στο δυνατό αέρα. Ακόμα και φυτά που αλλού τα βλέπουμε ψηλά, όπως τα σχήνα, ας πούμε, εδώ βλέπουμε ότι τα σχήνα, εκεί που έχει πολύ αέρα, δεν ξεπερνάνε το 1 μέτρο. Ο άλλος λόγος είναι για να κρατάνε την υγρασία. One reason is that the plants are near to the earth to be more resistant to the wind, and the other reason is to keep the humidity, because the humidity for these plants are point. So, if you see this picture, you will see that the plants lives very difficult in this island. The rock, το φτωχό έδαφος,
the poor soil, ο βράχος, ο αέρας, η αλμύρα κάνουν τη ζωή τους δύσκολη. Can we change? So, έτσι λοιπόν τα φυτά έχουν μάθει να προστατεύονται, να αυτοπροστατεύονται. Και με ποιους τρόπους προστατεύονται? So, the plants has a mechanism, το λέω σωστά Φωτεινή, to protect themselves. So, if you see, some of them has a gray color, and they are full of hairy surface. Πολλά από αυτά έχουν γκρι χρώμα και είναι γεμάτα τρίχες, γιατί έτσι ανακλούν την ακτινοβολία του ήλιου. Μπορείς να το πεις αυτό, Φωτεινή? Because like that they reflect the sun. Yes. Some of them has no leaves, big leaves. They have small leaves. Κάποια από αυτά έχουν πολύ μικρά φύλλα. Και αν προσέξετε, τα φύλλα που έχουν, το ένα σκιάζει το άλλο. And if you notice the leaves are really small, and if you notice better, then you will see that one leaf makes shadow to the upper leaf, underleaf. Μερικά φυτά, όπως εδώ αυτή η ξεχωριστή εφόρβια, όπως και πάρα πολλά άλλα είδη φυτών, για να μπορέσουν να αντέξουν το ζεστό καλοκαίρι, το καλοκαίρι πεθαίνουν και ανασταίνονται το φθινόπωρο με τις πρώτες βροχές. Some of the plants like this euphorbia, in the summer they die, and with the first rains of the autumn they're reborn again. Some of other plants, like pistachia, like schinus, like laurus, like rhamnus, κάποια άλλα φυτά όπως η δάφνη, όπως το σχήνο, όπως ο ράμνος, έχουν στα φύλλα τους κερί. Έτσι δεν χάνουν υγρασία. They have kind of a waxy leaves, so they don't lose a lot of humidity in that way. Θα έχετε προσέξει ότι τα φυτά κάνουν μικρά λουλούδια στο μεσογειακό τοπίο, δεν κάνουν μεγάλα. Και αυτό γιατί θέλουν να παράξουν πολλούς σπόρους. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες στο μεσογειακό τοπίο. Και για να είναι σίγουρα τα φυτά ότι θα αναπαραχθούν και θα κάνουν σπόρους, κάνουν πάρα πολλά μικρά άνθη. A reason why the flowers in the island and these are very small, and they're a lot but small, it's because they need to do a lot of seeds to reproduce themselves. Mm-hmm. But it's hard for them to be very big due to the hard conditions of the island. So, you can see here, μπορείτε να δείτε εδώ, πριν ένα μήνα, τους σπόρους που έχουν πέσει κάτω από τον κέδρο. Έχει γίνει ένα χαλί από τους σπόρους του κέδρου. So here you can see a month ago that there is a carpet of seeds under the kedrus tree. Να. Ας γνωρίσουμε κάποια ιδιαίτερα φυτά που έχει το νησί. Here are some unique species that the island has. Πριν ένα μήνα συνάντησα τη σαπονάρια τζαγγέλη, ένα φυτό το οποίο είναι ενδυμικό της Ελαφωνήσου. Ανθίζει τον Απρίλιο-Μάιο και αυτή την εποχή κάνει τους σπόρους του. Και μετά το καλοκαίρι πεθαίνει. A month ago I met here in the island Saponaria Jageli, which is a unique plant that you can find in this area. And in last month it was the time that it had its flowers, but now it's the time that it makes the seeds. And after the summer it dies, and after reborn. It's getting reborn in the Now, autumn. you'll see Elichrysum. Elichrysum is a special plant at the area
Peloponnese area and Creta area. Βλέπουμε το ελίχρυσο, ένα φυτό που ζει στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ λοιπόν ήθελα να σας δείξω αυτό το φυτό, γιατί έχουμε μία υπεροχή του ελληνικού ελίχρυσου, το οποίο είναι αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία και θα σας το δείξω τώρα και live. Είναι αυτό εδώ, το οποίο φύεται σε πιο δύσκολα μέρη και μακρινά από το νησί. Ναι. I would like to show you now this Elihrisum, which is the Greek type, the Elihrisum orientalis, and it grows. Yes, orientalis. And it grows in hard places in the island, hard condition places in the island. Και τώρα θα σας δείξω το ιταλικό. And this is the Italic one, Italian one. You see the difference? The Italic is too small, sorry. Yes. Next, please. Quistus salvifolius, Quistus creticus, a very important shrub. I have Quistus over here. Κίστος, ένα πολύ σημαντικό φυτό, από το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν το λάβδανο. Το λάβδανο είναι ένα φάρμακο που ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε κατά κόρον για τις πληγές των στρατιωτών του, αλλά και οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα για να φτιάχνουν ωραίο πρόσωπο. This plant was used by the ancient times for medicine, and specifically they were putting it in the wounds. Megas Alexandros was using it for the wounds of its soldiers, and also the women were using it for their face. Skincare, yeah. As you see, I said it before also, the plants are very small, but are very important, because they have many uses. Τα φυτά μπορεί να είναι μικρά, αλλά έχουν πάρα πολλές χρήσεις και είναι σημαντικά, ιδιαίτερα για τη φαρμακευτική και για την αρωματοποιία. Next. Εδώ βλέπουμε μία σάλβια, η οποία είναι ιδιαίτερη και εγώ την έχω συναντήσει μόνο εδώ στην περιοχή, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού. Είναι η σάλβια υπομύφερα. Ένα πολύ ιδιαίτερο φυτό με πολύ ωραίο άρωμα. Here we can see Salvia pomifera, a plant pomifera that I've only met in this island, and it's very unique. Very unique. Έχω φτιάξει ένα ρόφημα από σάλβια και θα έχετε την ευκαιρία να το δοκιμάσετε μετά. Θα σας συνιστούσα να το πιείτε χωρίς ζάχαρη, αλλά όποιος θέλει μπορεί να βάλει και ζάχαρη. I made for you to try a tea from this type of salvia, so you can try after. Εδώ βλέπουμε κάποια βολβόδη φυτά, ενδεικτικά, η τουλίπα του γουλημί και το ανάκαμψης, δύο φυτά που βγαίνουν την άνοιξη. Here we can see two bulbous type of plants, tulipa of gulimi and ανάκαμψης. Είδαμε λοιπόν, γνωρίσαμε κάποια φυτά, είναι πάρα πολλά τα φυτά, δεν γνωρίσαμε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό των φυτών και τώρα πάμε να δούμε λίγο το τοπίο της Ελαφωνήσου. The landscape of Elafonisos. Εδώ βλέπουμε το αστικό τοπίο της Ελαφωνήσου. Here we see the urban landscape of Elafonisos. Also, επίσης έχουμε, please change the slides. Also, εδώ έχουμε ιστορικό τοπίο, βλέπουμε ένα παλιό καμίνι. Also the historical side. Here we can see an old place that you were burning stones. Εδώ βλέπουμε απολιθώματα από ρίζες φυτών, που είναι σε ένα σημείο του νησιού. Here we can see old roots. Stone roots, the remains of actual roots, ancient actual roots.
Εδώ βλέπουμε σε μία σπηλιά άλλα απολιθώματα. Όλα αυτά είναι στο νησί, έτσι. Here we can see all of them are in the island. Some cells, unseen cells on the rocks in the island. Είναι cave. Επίσης έχουμε αγροτικό τοπίο. We also have agricultural landscape. Next. We have rock areas. Έχουμε βραχώδεις περιοχές. Παραθαλάσσιες βραχώδεις. Αμμώδεις. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας μιλήσω πολύ γρήγορα για τις αμμωθήνες. Οι αμμωθήνες είναι πάρα πολύ σημαντικές για το τοπίο της Ελαφωνήσου, γιατί προστατεύουν την ενδοχώρα του νησιού από τους αέριδες και την αλμύρα. Here I want to stop and very quickly say that it's very important that we have the sand hills, the hills made of sand. Dunes, yes, dunes, because they protect the main central area of the land, of the island, from heavy winds. Και ας δούμε λίγο τις απειλές, λοιπόν. Από τι απειλούνται όλα αυτά τα φυτά, από τι απειλείται το τοπίο της Ελαφωνήσου. Πρώτα απ' όλα, από την αυθαίρετη και διάσπαρτη δόμηση. Θα δούμε ότι παντού υπάρχει γενικά μία δόμηση από την οποία προκαλείται μια όχληση στο τοπίο. Θα δούμε πολύ συχνά εκχερσώσεις, δηλαδή κοπή δέντρων, φυτών, για να γίνει ένα οικόπεδο, για να φυτέψουμε ελιές, καταστρέφονται αμμωθήνες, η ρύπανση, η κατασκευή τουριστικών μονάδων που είναι τεράστιες για την κλίμακα του νησιού και φυσικά όλα αυτά οδηγούν στην εξάντληση των φυσικών πόρων του νησιού. Okay, so now let's see some things that they destroy the land. Matteo? Okay, first of all, the uncontrolled new buildings that they are everywhere and nobody is paying attention to a schedule. Second of all, the massive cuttings of trees for a in private fields. The destroy of the dunes, the pollution, the construction of very big buildings, touristic buildings, and taking architectural elements from not relevant to the local architecture, and okay, next please. Here, αυτή η φωτογραφία είναι χθεσινή και βλέπουμε ένα χωράφι. Τόσο πάντων, βλέπουμε μια περιοχή η οποία έχει εκχερσωθεί και θα δείτε τα ξερά κλαδιά εκεί κάτω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έχει εκχερσωθεί. This is a photo I took yesterday in the island. There is a place that they cut all the trees and the shrubs. The scrubs. Τους θάμνους. The bushes, and you can see the branches, the dead branches being there. I'm not sure why. Εδώ βλέπουμε κατασκευή μεγάλων τουριστικών μονάδων που δείτε πόσο ξένα δείχνουν με το ευρύτερο τοπίο. Here we can see some construction of touristic buildings that they're contrasting with the landscape. Τα αυτοκίνητα, πολύ μεγάλη πληγή, παρκάρουν όπου θέλουν. Εδώ βλέπετε ένα αυτοκίνητο πάνω στις αμμωθήνες. Here we can see a car that is on the dunes, and you can control the cars. They're going everywhere. It's a big problem. Εδώ βλέπουμε κάτι που συνέβη πριν 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι, στην παραλία του Σίμου, με μηχανές και αυτοκίνητα. Here we see something that happened 2 or 1 year ago, I'm not sure, with in the Simos Beach with cars and motorcycles destroying the vegetation. Εδώ βλέπουμε την καταστροφή των αμμωθηνών. Μπροστά από μία κατασκευή έχουν πετάξει μπάζα και ό,τι άλλο που περίσσευε πάνω στην αμμωθήνη. Here we can see the straw,
destroyal of some dunes because somebody decided to throw their rocks and other elements from constructions. Rabbits. Pollution. Τώρα θέλω να σας μιλήσω για ένα έντομο που προσβάλλει τους κέδρους. Ήδη στην Νάξο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία. Now I will talk to you about the insect that it's deadly for the Kedros tree, and in Naxos it's already a big problem. As you see, όπως βλέπετε, το έντομο είναι αυτό, είναι ένα κολεόπτερο, το οποίο μπαίνει μέσα στο ξύλο και καταστρέφει το δέντρο, δεν υπάρχει θεραπεία, θα πρέπει να κόψει και να κάψει το φυτό για να καταστρέψει το έντομο. This is the insect, there is no cure that we found yet. The only solution is to cut the branch and burn it. Έτσι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση στην περίπτωση που δούμε κάποιους κέδρους ξερούς ή κάποια σημεία ξερά, να ενημερώσουμε αμέσως τους υπεύθυνους. So if we notice in any kedros some dry branches, then we need to be fast and say that information to the professionals. Δεν ξέρω. Fires is also a problem. Οι φωτιές είναι πρόβλημα. Τι χρειάζεται να κάνουμε? 3 πράγματα. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, τήρηση νομοθεσίας. Μόνο με αυτούς τους 3 τρόπους θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τη βλάστηση στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή. So there are 3 things that we can do. Be aware about the problem. Inform. Sensibilize about the problem and follow the laws. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες περιπτώσεις οριοθέτησης επισκεπτών. Δεν περπατάνε οι τουρίστες και οι άνθρωποι όπου θέλουν. Here you can see a solution for controlling the tourists. Ενημερωτικές πινακίδες. Some signs that you can get information from. About the plants. Κάποια θεματικές διαδρομές, όπως αυτό το βοτανικό μονοπάτι. Some routes that they have some specific topic, like this herbal route. Κάποιες θεματικές επισκέψεις που θα αυξήσουν και τον τουρισμό στο νησί, όπως αυτή εδώ που έγινε στο μονοπάτι κάτω Παναγιά Άγιος Πατάπιος. Some excursions that can some excursions with plants as subject. As a subject that can inform and make people get to know about the landscape of the area. Η Ελαφώνησος Eco θα έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία να σηματοδοτήσει τα φυτά και τη διαδρομή του μονοπατιού κάτω Παναγιά, νησιά της Παναγίας Άγιος Πατάπιος. Elafonisos Eco has already started to making some signs for the little paths that go to Άγιος Πατάπιος from κάτω Παναγιά. Και βέβαια τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα του σχολείου. And of course it's very important the participation of school and local people. Εδώ ήθελα να πω ότι μόνο αν καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι οι άνθρωποι που ζουν εδώ, ότι διαφυλάσσοντας το τοπίο τους έχουν να κερδίσουν, μόνο έτσι θα μπορέσει το τοπίο να διασωθεί. It's very important for the locals to understand that only if they protect their area, they're going to be saved. Και τώρα θα σας βάλω ένα τραγούδι. And I will put you a song. Που μιλάει για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. The song is about the pollution of the environment and the destroy of the environment with lyrics from Gatsos and music from Manos Hadzidakis.
It has also a very nice video, and you can see the icons. The pictures. Παράλληλα, όποιος θέλει μπορεί να πάει να πάρει τσάι από φασκόμηλο, να πιει, να δοκιμάσει. At the same time, whoever wants can try the salvia tea. It's there on the... Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμι. Τώρα χωριάτες μαζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμινό. Κι εμείς Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κι εμείς Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε από τσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πάνε να δουν δηληστήριο. Κι εμείς Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κι εμείς Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμινιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά, σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κι εμείς Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κι εμείς Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και να προσέχετε τον τόπο σας.
Hello, I'm Kostas Stasis. I'm a member of Elafonisos Eco, and very recently, I'm also vice president of Greek Scouts. What we are Scouts? Scouts, we are more than 68 million all over the world. We are 25,000 in Greece, and we have one common thing, which is our we call it hypostasis in Greece, and what that is promise. And we all wear the scarf. What is scarf? Scarf is mostly the colors of our country. So Italians have green and white, and we have blue and white. Okay? No. Until tomorrow night. Yes. Okay. Now, what's our job? Our job is training the youth. So our job is to learn the youth of Greece not to pollute. And we agree all over the world that the best knowledge is not that the knowledge that you tell to others what to do, but when the kids tell to the other kids what to do. We put the kids to do the work, not only the work, but also to be teachers for their families, to come here in Greece, let's say, like last year, 35, I think, scouts from France, and return and give what they do to their families, to the other members of the group. So we have one program which is called Scouts of the World, that think about that the Greek Scouts who want to be members of this program must give 1 week of their work. I remember one person said that noise is pollution. It is, yes, I know that. 1 week of their work in another country. That means last year, one of the 3 Scouts of the World, which is given from the OEA, the nationals from Gutierrez, I think, which is the president of OEA, of United Nations, gave in one Greek, this person have worked in Morocco for 1 week. And this week is given for all problems like with people they starve, or problems like with people they must leave from their countries, refugees because of war, or for environmental reasons. So, for lucky, Elafonisos is one of the targets for a lot of regions from France. So this year, I think you'll have a lot of scouts who come and here and work as volunteers to help Elafonisos, and they can do a lot of the works, mostly not only cleaning, but also research, also make things like the path Stavroula says. And this must be given also to the others. Before 2 weeks, we were about 800 people in Agrinio, one town of Greece. Every year is in another town. So these young people from 16 to 18, they show to the others their research. Think about that they were people from Alexandroupolis, which is nearby Turkey, and they give their problems about refugees, and they give their research about refugees. There were people in the same group from Ptolemaida who have an energy problem. There was the coal mines before, and now they're closed, and they say what is their problems. And there were people from Athens who was the problem. They give their research, the same children, one to the other. They show to the others the research about the violence between the violence at the women or at the homosexuals and things like this. The main thing is not just make the research or just make the work. Some of the people believe, a lot of majors, that the scouts are the people they do for free work. No, we don't want that. We are not the free people to collect rubbish. We are the people that we must train the young people not to pollute, and secondly, to give this knowledge why not to pollute
to the others. So we are just talking yesterday about the program of WWF, the World Wildlife Foundation, which is we are doing as members of this work they do. We collect the rubbish of the beach. No, we collect, but the children count the rubbish. See which is the percentage of plastic, the percentage of wood, the percentage of what is it. So the first idea is why think about, is possible one children that counts how many parts of cigarettes is thrown down to throw his cigarettes down afterwards. This is our main idea. And think about that these boys and girls, they will turn to their houses and they will turn to their parents, don't do that. This is our purpose. This is the way that we are working. And I hope in your country, if you are going scouts, to be a scouts, or you and your children. Thanks a lot to hear me, and I hope, and my main idea is that we walked a lot. Here, before 20 years in the beach, you can find pollution from the ships, oil. Now that stopped all over Mediterranean. Last year, you can buy your coffee in a plastic can, a plastic cup. No. This stops. We have a lot to do. And see these plastic bottles. It's crazy to give for free plastic bottle for a cafe. It's crazy for me. But I was trying the cafe nearby. I said, no, I don't want the bottle. Take it, it's free. No, I don't want it. Think about it. The main idea is we have a lot to do in front of us. And this is our purpose. This is our target. I think we are in a right way, but we are not finished the way we have in front of us. Thanks a lot. I agree with Kostas that the proscopy, the scout, are, would you say, the very normal but very generous people. And I believe that the fact that Elafonisos is become one of destination for French and Belgium Scout, I believe it must be seen in Elafonisos as a real, very good for the island. I believe that it is example to give to the kids of the island also, that kids from France, from Belgium, they come here not to be in vacation or to go in a disco or to drink a beer or to make a fiesta. They come here because they believe that they give part of their time in their vacation to really do something for a foreign country. And I believe that this one must be clarified, because sometimes I've seen that local people say, what they're doing, they're here for vacation. Secondly, maybe they are here. Okay. Secondly, I have heard that if they come here free of charge, there must be surely on the backside a lot of money that receive our association. Is completely wrong, and it is really a pity that somebody believe on this way. I believe that it is something that might be clear. We don't receive nothing from anybody, from any European or local or Greek association to bring Scout here. We do just in a voluntary basis. It is normal that if you have 100 scouts coming, we cannot have all 100%. They do every day in the right way. I take an example. Last year, it was a scout that have seen the local kids giving some piece of bread or something else to a Kelowna. And there were 10 kids giving something. The scout coming from France, he was thinking that, okay, give something to the Kelowna or to the Tartu said, it was something feasible. What happened that at the end of the story,
the local kids didn't exist, and just the scout from France, it was a guilty guy that gives some peace to Ekelona. Here it is, the way to think real, to have a wrong approach, and not approach that could help, and to obtain that these people, they come here, they come back at home in a positive way. So I believe that it is a duty of all the Elafonisiotes to understand and not only to admire. And I believe that if there are 85 kids in Elafonisos, if at least 10 of them, they go abroad to have the same approach they have the French and the Belgium here, I believe that they will come back with a big learning on how to have a different quality of life. Okay, I believe that we have done quite a long day. Just tonight, we have an Italian buffet. It will be done in the Pita Bar. And again, the Italian buffet is not for the Italian, because we can have Italian buffet at home every day. We do this one, and because we believe that we could give an added value to the local. All the Elafonisiotes are invited. As they were invited to this symposium, unfortunately, there were very few Elafonisiotes that were present to this symposium, and it's something that must be think about. It is, we give the wrong approach. There are no interest. I believe anyway that we have to continue, because we believe it is the right way to do it. After the dinner, more buffet, we have a band coming from Kitira that are performing in a very well way, and they will perform nearby where it is normal in Elafon when you do a fiesta, when you do on the 15th of August. There is after the kiosk for the fisherman, there is a platform, and we'll have around 70 seats, and we believe that it again something not for us, it is for the Elafonisiotes. And having here two representatives of Elafonisos, maybe three, I believe that it also your duty to disseminate the information, because again, I can eat pasta every day in Italy. I don't believe that all Elafonisiotes can have every day the quality of the pasta that we do tonight. Okay, thanks a lot. And tomorrow there are just 3 last slot, very interesting. One, it is done by our friend Julian Dion, together with a Brahmin from Kerala, that is linked by Zoom, and he speak about quality of life, nature, ecology, health, and how everything could be combined together in order to have a more better inside himself the way of doing. Secondly, we have Paul, that is the owner of Cocomat, and it is a very ecological person. He was ready to come here by bicycle, because you know that Paul, it is a bicycle fan, and he built a company called Cocomat Bike, and they have a bicycle with wood chassis. And he went, just for information, he went 2 years ago from Athens to Kathmandu by bicycle, and it was together with WWF, just to show that you can go from one country to the other without polluting with the air. Due to the fact that they have some very urgent activity was not planned, he will not come physically, but he will be with us by Zoom, giving us a message. And just to be aware also that Cocomat has a third company that is a real estate company. They bought a piece of land in Simos, and they will do a very ecological resort. So here it is very important to have a Paul that give us a speech. He will also give, he will say tomorrow, he will give us some additional very good present, and he guarantee us that in the next few months, maybe June or July, he will come in order to have his present,
because it is very, very dynamic person. Last, it will be George Kremlis, that he report directly to the Prime Minister, that he will close our symposium with some message about circular economy, about Natura 2000, and about how you see an island that it has this question, be or not to be a green island. In his mind, Elephant must be a green island, and it is the final message from tomorrow. Okay, see you later on for the Italian buffet and for music and dancing afterward. Ok, arrivederci, a domani.